Okay. Hello students. Today we will discuss this semantic tags in HTML. Just I am opening this one in the just code space dot for the opening the Visual Studio in. Okay. So marquee tag then anchor tag is completed in previously. Today we will discuss semantic tags. Okay, done guys. So take heading semantic tags. Okay. So in semantic tags, actually, what's the purpose of using semantic tags? Without semantic tags, we can design the web page actually. సో బై యూజింగ్ సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏమన్నా అప్లికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఇట్ టేక్స్ 2000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ 2000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో వాట్ ఈస్ మీన్ బై హెడర్ మీన్స్ హెడ్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మెయిన్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దెన్ ఫూటర్ ఆ పేజ్ లో ఫూటర్ అనేది ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనము వి యూజ్ ది సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వెబ్ పేజ్ తీద్దాం. యాక్చువల్లీ యూ కెన్ డూ one web page. I'm taking as a one web page RVIT. Yeah, see, this is a RVIT website, guys. See, what is the here visibility is there in the top is there na? This is the header. ఈ header లో one thing that is the ఈ nav bar ఉంది. header లోనే nav bar. Further ఈ entire part main లోనే further sessions is there. See, this is a one session, this is a one session. You can see at the end of that you set the footer. This is a footer actually. ఇలాగా మనం ఒక పేజ్ లో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ రోస్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దీన్ని మనం చూస్తాను ఇట్లా ఒక డెవలపర్ నీకు ఎక్కడ ఫూటర్ ఉంది ఎక్కడ హెడర్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వి యూజ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ సీ గైస్, in somewhere here not is there, we think footer button is there. So apart from doing హెడర్ ఫూటర్ అనే ట్యాగ్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఆ డ్యూ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఫూటర్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్. ఓకే, మనం యూజ్ చేస్తారు. వీ కెన్ యూజ్. వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్? దెన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ ఇస్ దేర్? వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సీ గైస్, semantic tags is that is the semantic tags. Semantic tags are semantic elements. Semantic elements clearly describes the clearly describes its meaning to both browser also, that's the user also, means developer also, both browser and developer. Will describe the developer. Okay, suppose see, so here you can check the differences between semantic and non-semantic. For example, I am taking as a semantic. You can check it here. Semantic tag differences. Non-semantic అంటే ఏంటంటే జస్ట్ యూ కెన్ డెవలపింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ ఓన్లీ డ్యూ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసుకొని డెవలప్ చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ డ్యూ, సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ ఏమీ యూజ్ చేయరు. ఓన్లీ డ్యూస్ యూజ్ చేసుకొని nav bar క్రియేట్ చేస్తారు, మెయిన్స్, నంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్, ఫర్దర్ ఫూటర్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉన్నా. సో దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ నాన్ సిమాంటిక్. సో ఇయర్ సి సిమాంటిక్ అండ్ నాన్ సిమాంటిక్ మీ డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎ మినిట్, వి విల్ see guys, this is a completely this is non-semantic tags actually. Only we are using అన్ని డ్యూస్ తీసుకొని క్లాస్ నేమ్స్ అని చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ వైల్ కమ్ టు సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ చూసాను ఇట్లా, ఏ దిస్ ఇస్ అ హెడర్, this is a main session. Okay, inside that main session having article is there, aside you can put the aside also. So some other things sessions also put cheyochu. This is a completely nav bar pop up వచ్చేట్లుగా. This is a footer. సో ఇలాగా మనం ఒక సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ వచ్చే వెబ్ బ్రౌజర్ లో నీకు ఏం ఎలిమెంట్స్ కనపడుతున్నాయో మీన్స్ ఏవి
UI blocks కనపడుతున్నాయో యూజర్ నథింగ్ బట్ UI నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బ్లాక్స్. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ వన్ బ్లాక్ ఎంటైర్ బ్లాక్. సో ఒక పాపప్ అనేది నీకు కనపడుతుంది ఇంటూ మార్క్స్ ఈ బ్లాక్ కలర్. దిస్ ఈస్ ద వన్ div మీన్స్ ఒక మెయిన్ సెషన్ అనుకో అలాగా ఒక సెషన్. దిస్ ఇస్ వన్ సెషన్. ఇన్సైడ్ ద సెషన్ ఇమేజ్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఐకాన్స్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ ఐకాన్, సి లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఐకాన్. సో ఇలాగా మనకి ఒక వెబ్ పేజ్ లో డిఫరెంట్ UI బ్లాక్స్ డిజైన్ చేయడానికి మనం సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ దట్. జస్ట్ డెవలపర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్. ఆర్ దిస్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ నా సార్? నో, ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ. వితౌట్ సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ వీ కెన్ డెవలప్ ది వెబ్ అప్లికేషన్, బట్ బై యూజింగ్ సిమాంటిక్ ట్యాగ్స్ ఏమన్నా మీరు డెవలప్ అప్లికేషన్ అని డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు read the code, means easy to understand the code, and the means browser kani that is the means search engine optimization koncham speed ఉంటుంది actually while compared to before that, like before that one. Okay, done guys. So here we have, you need to list that semantic tags here. Here so many semantic tags is there. You can take adding in HTML. In HTML there are some semantic elements that can be used to define, that can be used to define different parts. That's nothing but like parts of the page, parts of a web page. Like that you can do like this ways. Different folders. Okay, web page. Okay, this is the thing. So here you can list. So actually these semantic tags are introduced in the version. Semantic tags used in the version HTML5 guys. So before HTML5 there is no semantic tag. Actually there is some semantic tags, ఇంకా ఎక్కువ semantic tags అనేది మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ HTML5 లో, బట్ HTML4 HTML3 లో ఉండవు ఎక్కువ. Okay, you can note out that points. What are all the HTML tags is there? First one, I will write it here, enter part means semantic tags ఇక్కడ రాస్తున్నా. You can take one new file, semantic elements .html. You can take this one. Okay guys, take a HTML boilerplate by using HTML:5. Okay, version 5. Okay, suppose I am taking is the first one to design the header. Header ఏమైనా టాప్ లో ఉండేది డిజైన్ చేయాలంటే we use the header tag. Then nav tag, nav one design చేయాలంటే we use the nav tag. Just this is also like a div tag, but చూడడానికి మనకి this part header contains the header అనే ట్యాగ్ ఓన్లీ header సెషన్ మాత్రమే కంటైన్ చేసుకుంటుంది అని చూసాను, ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అలాగా. So suppose further here we have one main session. Yeah, main is the session container actually. You can use a session. Here we have article. Next aside is the here we have summary. Next details. Next instead of image you can use the figure. ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి figure. Then photo. That's the mark. Mark actually that is a semantic tags అని చెప్పాను. ఆ మార్క్ కానీ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో మీన్స్ సారీ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ లో కానీ మార్క్ యూజ్ చేసాం, మీన్స్ ఇన్లైన్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సెమాంటిక్ ట్యాగ్ గైస్. aside is there now. Okay, aside is completed. Okay, these are all the semantic tags. You can use the time if you want to display the time now.
You can use the time also, time and date. So these are all the, you can note these points actually. By using CSS, we can use this one. ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ. You can take it here. So these are all the semantic elements. There is some shortcut key. You can do like this also. Okay, guys. This is the all semantic tags. About the semantic tags, so we will discuss it later. Actually, no, just మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అంతే. nav బార్ డిజైన్ చేయడానికి nav CSS లో డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్యాగ్స్ అన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఒక వెబ్ పేజ్ ని చేద్దాం. యూ నీడ్ టు లిస్ట్ దిస్ పాయింట్స్. ఓకే, just a minute, guys.